Welcome back to Her Standards with me, Queen Tambori. This is the show where we talk through issues as they are, real issues, real faces. And on this particular episode, we are actually looking at the plight of immigrant workers, women who have gone to seek greener pastures in the Gulf. Is grass truly greener? And that is a question we are grappling with on this particular show. We are available at KTN Home across all socials. You can also hit me up at Queen Tambori on Facebook, Instagram, as well as Twitter. Today I'm joined by Ruth Kwamboka, and of course we have Sophia Mimo. All these are returnees or former immigrant workers. They went, they saw, they worked, and luckily they are back to tell the story. Ruth and Sophie both belong to a group called CDTB, which is Center for Domestic Workers Training and Development, which is an umbrella body that is trying to help them register the organization for the benefit of their members. Karibuni sana, wenzangu, poleni kwa masaibu. Ruth, ulipokuwa unasikia Eunice akiongea pale, what was going through your mind, and what do you think is the best case scenario? How can we ensure that our women have the best working conditions, even in huku ama even huko kwingine in the Gulf? Okay, me, I would say this. As I was listening to her talking, I realized there's some gaps that needed to be filled, like the issue of the Saudi embassy getting the visa very quickly. I think it should be a bit, there should be a follow-up. Okay. The government should do a follow-up, even when the girls are coming from here, whether it's a broker, not a broker. They are coming from Kenya. The embassy, the JKI knows they have gone. When they reach there, their eye is taken like this, the camera. So wanajua wameingia. So wakati wanaingia, tafadhali, they should be like, what do you call it, attaches, there, people who have worked there, so that we can have a control of this, knowing how many girls have gone there, how many are coming back. Na bado katika hiyo mkataba ya contract, inafaa iangaliwe. In case mimi nikitaka kwenda Saudia, nikitaka kwenda Qatar, iwe sasa unajua natural things happen. Iwe sasa mimi nimepata shida nyumbani na lazima nirudi. Hata kama nimeenda nimemaliza wiki moja. The contract lazima iwe inaangalia pia hiyo. The way that I can come back and finish the issue at hand, then I go back and work. Hakuna mtu anakataanga kufanya kazi. Ukiwa na mwajiri mzuri utafanya kazi. Ukiwa na mwajiri mbaya unaumia ukiwa umenyamaza. Na hamna kitu mbaya kama wewe unafanya kazi, una maadili yako umefuatilia the way you are raised, and you know, unajua uko Saudia wanaangalianga kama wewe ni Mkristo ama Muislamu. Wakijua wewe ni Mkristo wanakuita Messiah. So they try to woo you to become a Muslim. Yes, and they tend to think that this black skin is not good. But yes, then they call in Arabic, they call it aswath. Hadha aswath. And the brown one is abial. Hadha abial. So I would say, ndio ukiangukia mwajiri mzuri, ni raha tupu kwa sababu unafanya kazi. Lakini as for me, awe mwarabu mzuri, awe mwenye amekuandika ni mbaya, mshahara hiyo ni kidogo. Naomba tu serikali tafadhali. Mshahara ya mwezi moja, 2, 3 mpaka mtu atakaporudi Kenya. Tafadhali, hata miaka 2 is a long time mtu kuwork away from your home. You can't even come for holiday. Juu hata hizo nyumba ukienda kufanya kazi huko, hauna off. Off is not guaranteed. Vile una land kwa hiyo nyumba, you will continue working until you come back. And your family will never understand that. Na wakiamua kukunyima chakula ni hivyo. Imagine, those people are very generous in building their houses. Very big houses. So ukiwa umeandikwa kuku, wewe fanya tu kuku. Usijifanye unajua pasi, unajua hii, unajua mapishi, utaumia. If you go there as a cleaner, be diligent with what you've gone to do. Wewe enda usafishe, clean vizuri, do everything. And avoid contradicting
with the employer. If it's a yes, it's a yes. If it's a no, it's a no. Unaona yeye sasa aliinsist no ni no mpaka akarudi. Ikaonekana iko serious. Sasa wewe ukiwa huko unaenda mara uko yes, mara uko no, utaumia. Tafadhali serikali, mimi kitu ninaomba, hizi contracts hebu ziangalieni. Kaeni chini muangalie mfili hizo gaps. Wasichana hawezi kuja anga hivyo kila saa wamekufa. Na wengine ukiangalia the organs have gone. Where do they? Me, I cannot go and sell my heart. I cannot go and sell my kidney knowing that I'm going to work. I have people who depend on me at home. Nikirudi mimi sipo. Na miaka 2 ni mingi sana. It is too long without holiday. Mi hata ningeomba serikali ingetengeneza mkataba ile ya you don't have to live with the Arab in the house. Because contracts inasema you work for 7 hours. Uwe na kadi na uwe kwa hostel yako. So mshahara ipande. Unaweza lipa hiyo nyumba ya hostel mkishikana 2, 3, 4, 5. Like in Dubai. Yes. Munashikana, you are working from outside. So kuna basi umelipia. Unaenda unafanya kazi kwa huyo Mwarabu. Ukianza kufanya kazi kwa huyo Mwarabu unarudi kwako. Kukue na follow up. Ndio sasa tusikue na watu wengi wanaka. Like juzi that guy from that man, he's from Kiambu. His organs are taken away. A chef. Wamefika mahali sasa wana harvest ya ukweli. Yani tumefikishana wapi kwa hii maisha? Jamani. Ndio swali mimi nauliza. Tumefikishana wapi kwa hii maisha? Sawa Sofia, nataka ufikirie kwa sababu nataka niende nisikie mmoja wetu tena hapa akona story pale, but as she narrates her experience, I would like you to think about, we have a government in this country. Tuko na structures, tuko na cabinet secretary, tuko na member of parliament, tuko na woman representatives, tuko na chief, tuko na nani. Ungepata nafasi kukua kwa room moja na hawa watu, kwa sababu we sana umesimamia hawa returnees, ni nini ungewaambia? Shikilia tu hapo, wacha tuvuke upande huu mwingine, tusikie mwenzangu pale. Please introduce yourself, and make it as brief as possible, and at least wenzetu tena waweze kuongea. Okay, naitwa Celestine, natoka Western, mimi ni returnee kutoka Saudi. Kuma nini, weka mic karibu na karibia. Experience yangu Saudi Arabia haikuwa mzuri. Nilifanya kwa nyumba 2. Nyumba ya kwanza nilifanya kazi mwezi wa kwanza vizuri, haikuwa na shida. But vile ilianza mwezi wa pili, boss alianza kusnitch kwa room yangu. Alikuwa na key. Mimi nikifunga, labda nimelala, labda umechoka, like unalala unasikia ni kama kuna kitu inakushika kwa mwili. Like ukiamka, ukienda kumwangalia unapata mtu amekuwekea gun. Anakuambia unyamaze. Unyamaze ama nitakuwa moto, uko nakuita wanaita moto. Sasa mimi nilikuwa najua hiyo, sikuwa naelewanga anasema nini. Sasa mimi namwambia nita scream kwa English. Ajui English, but namwambia tu nita scream. Tukianza akiona nabishana naye huko, anatoka anaenda kwa nini? Kwa room yake, mimi nabaki kwa room yangu. Iliendelea hivyo, nikatafuta agent wangu. Kitu ya kwanza yenye alifanya, aliniblock kila mahali. Na ilienda kufika yani kiwango mpaka bosi anakuja penye niko naked. Kama naosha nyumba, anakuja sometimes ilikuwa inabidi ananiambia anataka siji kama naweza sema hiyo, like ni kitu yani vitu zenye alikuwa anakuja kama ako naked, vitu zenye nilikuwa anamfanyia ni zile zenye siwezi sema hapa. Juu zilikuwa vitu like hata siwezi fanyia, like hata kama nimeoleka siwezi fanyia bwanangu. Like alikuwa ananifanyia vitu mbaya, like ilifika time mpaka anataka sasa, like kuna time alikuwa anataka kunirape, na kisa sijui tulikuwa tunabishana, akanigonga na gun hapa nyuma. The next nilijikuta niko hospitali, akaniambia niseme nilianguka nikiosha, mama asijue kitu yenye inaendelea. Akanirudisha kwa nyumba, akaniambia ni lazima yani vitu zenye alinifanyia siwezi sema. And then sasa walikuja, kuna day walikam yeye brother yake sijui nini, walikuwa wamepanga kunirape wote na waniue. Kitu yenye iliniokoa, nilikuwa napeleka chai, nikasikia. Sasa nilikuwa nimezoea hiyo Kiarabu, nikasikia juu mama alikuwa ameniambia akisikia niko na relationship na baba ataniua, na alikuwa amenionyesha mpaka hiyo panga.
yenye atanika. Alikuwa ananiambia nitakukata hii shingo ama nikuweka hapa kwa fridge. Ukae hapo na uende Kenya kama umekufa. Sasa vile nilikuwa napeleka chai nikasikia chenye alikuwa anasema juu kitu yenye iliniokoa, hiyo mlango ukifunga na nje. Lazima mtu mwenye ako nje afungue ndio. Hiyo ndio iliniokoa. Nikatupa hiyo nichi nikafunga juu. Hawezi toka, niliafu kupanda ukuta. Juu geti zimefungwa, nikaruka nje, nikaumia. Neighbor akaniona, akakuja akanichukua, akanificha, akanitia polisi. Wakanipeleka kwa polisi, ofisi kanikujia. Ujue ni agent tuliongea na yeye alikuwa anaambia bradhangu na mtu mwenye alikuwa ameenda kunisaidia ati mimi ni malaya. Nikamuuliza, alinitoa kwa church, alinitoa kanisani. Ninaweza kuaje malaya kama si kufanya umalaya Kenya? Kwa nini ningeenda kufanya huko umalaya? Kitu yenye alikataa kunirudisha, alikuwa anataka 300,000 ndio nirudishwe home. Akaambia bradhangu, anaambia mamangu vitu mbaya, ilikuwa hata tupeane shamba yetu ndio nirudi. But waliplan ule boss akatuma bradhake akuja ninunue. Nilienda nikapata kwa nyumba watu 30. Mimi peke yangu. Niliingia hivi sikuwa nimeona watu. Nyumba nilikuwa naiangalia hivi like inasema hapa mimi sioni kama nitatoboa. Jioni vile nilienda kupika sapa, mama akaniambia inafaa upike mchele kiasi hii. Kwenda kupeleka hiyo nikapata watu, yani kiasa baba ako hapo kwa nyumba, ako na watoto wake, hao watoto wake wameoa au mabibi zake za bibi wao vijana wamezaa wako kwa hiyo nyumba. Like walikuwa watu wengi, ilifika na lala saa 10 na by 6 naamka. Na nilikuwa nimeambiwa hakuna chakula, nilikuwa nakula kwa takataka. Hiyo ndio vitu zenye nilikuwa nakula na nakunywa maji ya choo. Hataki nichote ile, hata ile niko pale kwa kifuniko. Ananiambia nikunywe choo, hiyo ninakwanga imebaki hapo kwa shimo ya choo. Ndio nilikuwa naambiwa, nilikuwa nimewekewa kamera, hata singeenda choo mimi mwenyewe like kutumia choo. Nilikuwa nimewekewa kamera like mpaka najiuliza, nikipigia agent wameniblock, nikienda kwa ofisi nilikuwa napigwa mpaka nanyongwa. Nilikuwa kwa ofisi nilikuwa na visu. Nilikuwa nimedungwa na huyo Mwarabu wa hiyo ofisi. Kama sitaki kazi, nirudi nyumbani. Ilifika kuna kisu alinidunga hapa, ilibidi nirudi kazi, nifanye kazi. Like ilikuwa inafika time watu 30 sometimes ni wengi mimi kufanya kazi, like nimechoka, nilikuwa napigwa na bleed. Like sometimes wanakuja watano kwa room wanataka kunirep, like napiga nduru, mama anakuja badata angalie ni nini nalilia, like wanarudi wananipiga wote, sina chakula, nateseka. Nilikuwa mpaka nimeanza kutani yellow. Sometimes wananipeleka kwa juu ya ghorofa, wananiambia wanirusha. Kuna day on mwezi wa 10 walinirusha kutoka juu ya ghorofa nikaanguka, lakini nilianguka kwa mabati ndio nikabingiria nikaangukia hema ilikuwa hapo, lakini niao ilikuwa waniangusha huko chini nikufe. Sasa vile mama akasema kama akufi akuja kazi, kumbuke nimeumia na bado nafanya kazi, sina chakula, hiyo usiku bado nitapigwa, vijana wakuja kunikanyaga huku. Ukiangalia skani zangu like nimeumia huku mbavu nini, like life ilikuwa hard. Agent hataki kushughulika. Nilikuwa namwambia tu mimi ni mama, niko na watoto 2 na wale watoto hawana baba yao alikufa. Like nikikufia kwa watoto mamangu hataweza peke yake, like nirudishe tu home. And then sijakataa kufanya kazi, nimefanya mjengo nikiwa huku Kenya, nimefungua mpaka sewage. Kazi ya kuosha vyombo na kufanya kazi nishinde watu 30. Unaenda unapanga nguo, hizo room zote unapata zote zimemwagwa chini. Vyombo unaosha, ukienda hata hiyo kulala hiyo saa 10 huwezi lala. Hiyo saa 10 kuna time nilikaa 2 weeks kama sijafunga macho. Nikapigia pastor wangu simu nikamwambia msiponitoa hapa nakuja maiti. Nilikuwa nimepiga, yani nimekuwa like kitu kama kiwete na bado nafanya kazi. Ndio ilikuwa on Friday mama walikuwa wameenda kutembea. Like kitu walirudi, nikasema leo ninapumzika, nimefurahia. Hata nikacall one of my friend nikamwambia leo napumzika, wameenda. Nikienda kwa room nilikuwa nalala kwa kitu, hata kibanda hata afadhali. Nilikuwa nalala kama kwa kanini hivi najikunja. Sasa kama nimejikunjia hapo nikasikia mtu ananipapasa. Nikiangalia na nimechoka, nikaangalia ni huyu kijana. Hata vile nijaribu kuscream alianza kunikanyaga huku, akaanza kunipiga na kumbe mama walikuwa wanakuja. Sasa badala hata akuje angalie ni nini chenye alifanya asubuhi, kitu ya kwanza alitoka akarudi kwa the next boss.
Kwa next boss akaenda akamwambia tutafanya nini huyu msichana. Walichukua sumu, wakakuja, nilikuwa nimepika lunch. Nikaona leo akaniita kama akaniambia nipeleke Kibeti juu nikirudi nikapata kuna kitu anaweka hapa na amepakua mchele kope iko green. Nikamuuliza akaniambia lazima akiriaza. Nikamwambia ni nini unasema lazima ukule hii chakula? Nikamwambia tangu lini tangu nikuje kwa hii nyumba unipe chakula na kwa nini mchele mimi ndio nimefika kwa nini iko green? Akaniambia ni lazima ukule, hii ni dawa ya corona. Nikishakula kijiko ya kwanza ya pili kuna mtoto wa miaka 7 alikuja akaniambia kwa Kiarabu ukikula hii chakula unakufa, tunakuweka kwa takataka, tunakuweka kwa zubala and then unaenda yani takataka zubala huko. Unarudi Kenya kama we ni maiti. Nikamwambia ukweli, akaniambia tulienda kwa mama mkubwa. Kwa ule mama mkubwa hiyo ndio kumbe kalikuwa kana record kakanionyesha na kakaniambia na akaniambia hiyo chakula usipe ndege juu alikuwa na tundege hapo nje, usizipe uende umwage penye mama hataona and then run ukimbie uende. Nikamwambia nitakimbia aje na hakuna gate imefungwa? Akaniambia ni shauri yako. Sasa nikikuwa tu hapo nikaanza kusikia tumbo inauma, nikapiga chakula picha, nikatumia wale watu walinisaidia, nikawaambia mjue mimi nishaekewa sumu na sijui kama nitafika kama niko Kenya kama niko uhai. Lakini nashukuru walikuja walituma polisi kukuja bado wakakata. Niliavu kupanda gorofa ya pili huko ya 3. Niliavu kuruka huko nianguke huko nje, ndio polisi akanichukua akanipeleka kwa ofisi kwa polisi kwanza. Akanipeleka huko kwa ofisi. Huko kwa ofisi ukumbuke wewe ni mgonjwa na hakuna dawa na ni kichapo. Huyu agent huyu mama mwenye alinipeleka huko alipeana order ni uwawe na namjua. Alipeana order ni uwawe kama sitaki kazi ni uwawe. Driver ndiye akanileta. Namjua mwenani mtu tulikuwa tunakula na yesa ni moja. Akasema mwili yangu isiwahi patikana. Huyo driver akanisikilia huruma juu nilikuwa nimemuelezea shida yangu. Akakuja usiku akatuambia tuvunje dirisha ya ofisi. Tulikuwa tumechapa kwa ofisi, tumechoka, wametuashia yako gas tukufe, lakini tukatoroka. Kuna mtu alitusave hapo akakuja akatufungulia wakazima hiyo gas. Sasa ilikuwa on Friday usiku kuamkia sasa Saturday ndio sasa tulikuwa wasichana 15 wote ilikuwa tuuawe na mili zetu zisipatikane. Nimeshuhudia na macho yangu hivi Mbangladeshi akikatwa kwa hiyo ofisi ya Saudi Arabia, akikatwa shingo tukaambiwa sisi ni next. Huyo driver akapewa hiyo mwili akaenda akatupa. Tukaambiwa ni sisi next. Hiyo siku ndio usiku tukavunja dirisha, tulitembea kwa desert, tulitoroka kitu saa 4, tulipatikana na maaskari kitu saa 9 at least. Ndio wakatusaidia, ndio watu wenye walinishughulikia, ndio wakajua penye niko juu ya fingerprint, ndio at least nikasaidiwa nikakuja hapa Kenya, nikaendelea na matibabu. And then kitu kingine nimesahau, vile nilikuwa nateseka kama nimedungwa kisu, nilipewa namba ya Juma nikampigia na siogopi kumwambia. Nilimpigia kitu yenye aliniambia kwanza nitumie picha yako. Nikamtumia picha yangu. Akaniambia hata we ni mrembo sana hata mimi nikikupata siwezi kuacha. Nikamwambia surely mimi Juma wa embassy. Nikamwambia wewe ndio inafaa unisaidie kunitoa hapo unirudishe unaniambia mimi ni mrembo. Mimi ni kuoza naoza nisaidie nirudi. Vile alikuwa ananiambia kama nitaenda huko tukubaliana na yeye tukue na yeye urafiki atanisaidia kutumana gari kuja kunichukua nipeleke huko. Na vile nilikataa na hapo ndio aliniblock, sikupata usaidizi wa embassy na hivyo ndio nilirudi huku nilisaidiwa tunawelusha. Kukua airport unanyang'anyangwa kila kitu. Uko hivyo. Mimi naweza ambia tu serikali yetu tu hivi tafadhali hata nikipata hata naomba mtu mwenye anaweza pata chance mtu mwenye anaweza kunifikisha nione hata Ruto nimwambie tu vitu niko tu na vitu 3. Kitu ya kwanza hao wasichana wenye wanaenda huko ni single mother na wengine ni wajane. Wanaenda kutafutia watoto wao. Unaenda huko unataka watoto wako wagrow wasome usikue kama wewe. At least weke mikakati. Mimi naomba hata kama ni mtu hata atalipwa pesa, hata kama ni kuanzia 60 kwenda mbele. Kitu kingine ya pili, mtu akigonjeka inafaa arudi. Mtu akikuwa na emergency, akipiga huko embassy, inafaa saidiwa arudi. Mtu akikuwa na shida, inafaa weke mikakati. Kama hawatasikia rules zetu za Kenya,
sio Saudi Arabia lazima tuende. Kuna najua hakuna kazi hapa Kenya, yes kwa hakuna kazi. Lakini sio lazima tuende. Kama watafuata rules zetu, kama Philippines waliwaekea rules, kama hakuna hizo rules hakuna kuenda. Na matime za kulala na chakula. Na si ati mtu akona kansa anapewa Panadol. Nilienda hospitali liver ni sumu inanisumbua, nilipewa Panadol. Na daktari alikuwa ameniambia within 3 months utakuwa uko uhai. Sasa usipoenda utakufa. But vile nilifika kuna shukuru wale organization ni wamenisaidia, wamenipeleka hospitali, and then kitu kingine tunatokanga huko juu ya kugonga kichwa, nilienda depression ile kunyongwa huko, like nilienda like kuka mental hospital, nilikuja nikashikwa na depression, sijalipwa, nimeteseka, sina mbavu, sina nini, niko na sumu kwa mwili, sina anything, na mimi ni mama mzazi wa mtu. Naweza omba serikali tafadhali mtusikie tu. Msisikie hao agent, na kitu kingine ma agent kwenda kusema huko like sisi ni malaya. Kama mtoto wako hata kama ni malaya, mama huwezi sema mtoto wako ni malaya ama ni mwizi. Tafadhali acheni kutuharibia jina hata kama anakosa. Funika uchi ndio huyo Mwarabu hata aone. Hawa wasichana wanaogopea wako na familia zao. Sisi ni wazazi. Ni haya tu. So, for your son. On that note, you'd like to take a short break, just to absorb the matters at hand. Remember, this is her standards, and today this is a follow-up show assessing the plight of women who seek greener pastures in the Gulf. Is it really greener? Is it worth it? And is there something that we can do in order to uplift the lives of the women? Remember, we are available across all socials at KTN Home. You can talk to us. We would like to hear your opinion so far. Talk to us at KTN Home. You can talk to me at Queen Tambori. We'll be right back. Before we get to the next person, let's hear from Sophia. Yeah. Nilikuwa nimeuliza ungepatana na hawa watu kwa room moja. Ni nini unasikia? Yes. Stories za wenzetu hapa. What can you tell them? For me naweza sema hivi, acha tu niongee na Kiswahili kwa sababu ya wenzetu wale hawasikii labda Kizungu. Unajua boma ambayo imezingirwa na security, hakuna mtu anaweza vunja ile boma. Sisi ni boma. Sisi ni watoto wa Kenya. Na tunafeel tuliachiliwa, na ndio unaona huyu Mwarabu hana haya ya kukufanya vile anataka. But right now if mimi wakati mtoto wako analia, unajuanga sauti yake hata ukiwa wapi. Unajua huyu ni mtoto wangu. Sasa kama sisi tunaweza kuwa tumelia, na tumelia kwa sababu ya nini? Ya kukosa security. Kwa sababu kama Kenya inaingilia na inasema hamtafanyia wasichana wetu hivi, Mwarabu ataogopa. Juu hatuwezi sema pia ati Saudi kutafungwa. So, if we are protected, I don't think all these cases zinge arise. Because unaona zime arise kwa sababu ya hakuna action inachukuliwa. If today I raise an alarm that I'm in danger, the first thing, hawafai kuniuliza how are you in danger. Mtu anakuuliza how are you in danger, to a point of okay, we have good agents, we have bad agents. There are agents that even that time, there was a time we had a Zoom meeting during Corona on these matters. There was a lady, in fact she was in danger, na tuko kwa Zoom, anapiga simu, agent anamwambia kuchapwa ni kawaida, kwani unachapangwa kila siku. You can imagine. Badala achukue action saa hiyo kama yeye hawezi kama agent, kuna serikali, si embassy iko pale. Waweze kuwa na ile umoja. The safety of this girl matters. Without us, our agents hakuna. Without us, hakuna kwenda hiyo Saudi Arabia. Hata kama tunahitaji hii kazi sana. Kukiwa na hizo several attaches huko. Na si tu ziende zikuwe maua. Ziko strict. If you cannot follow our rules, pia sisi hakuna haja tuwapatie wasichana wetu. Kama mtu ni mbaya, because these people what they do,
When they employ you and amepewa ban, they are given. Kama for example, let me say in Qatar, because that I witnessed. Ukichukua msichana mara ya kwanza, ushindwe kukaa na yeye complain, ya pili ya tatu unabaniwa. Huwezi pata msichana tena. Ukubali utaajiri mtu. Ikiwa Saudi inaweza kuwa kama country kama hiyo Qatar, sioni kama kunaweza kuwa na issue. Okay, in Qatar we have rules, yes. Just like in Saudi Arabia. Why is it that my boss gave me every year I have to go home? Is it so hard for Saudis to follow? Now, if it is hard for them to follow, then the government should intervene. Okay. Let them like be strict. If at all mtu ameitisha usaidizi, wache kwanza kukuuliza uko kwa shida. Hizi exits, sioni haja ya kama mwajiri amekurusha kwa embassy, upewe exit na embassy. Kwa nini tungoje mwili ikae like 3 months huko ndio ikuje? Mi naona tu na ningewaambia hivi, kukiwa na security na wawe strict, sio ni hizi cases kama zitakuwa zita reduce kidogo. Zita reduce. Pamoja na vitu Sophia amesema, what do you think are some of the best things, some of the solutions that we can offer? Of course, relating to what you went through. Uliangukiwa ama uliangukiwa ama uliangukia? Well, my name is Grace Wangui. I'm also a returnee. I actually came back 3 weeks ago. And I thank God I'm alive. I thank God I can speak. When I came, I was not able to speak anyway. Well, for me, honestly, if I'm to be asked, I'm for Saudi to be closed. People not to go there anymore, if I'm to be asked. But if people still have to go there, because then our economy is bad. Things are not working out here. That's why tunafunganga virago zetu, we decide for better, for worse. It's not like even us when we were going, asi ati tuko tunasikiza stories za Saudi. Even if they have become too much now, it's because we don't have an option. Then that's the only country that you go for free. Yeah? The only problem is, I won't talk much about the suffering, because we like all went through the same kind of suffering. That is being overworked, overtime, sexual mistreatment, hizo vitu zote. And it's the same thing we went through. I will talk about these agencies and these companies that whatever deals they have. Maybe ukitoka Kenya umeambiwa unaenda job ya cleaner, utakuwa mnaenda kuosha mashule, mkirudingi kwa kampuni. You understand? Like it's not like you're going to stay somewhere or something. Unakaa kwa kampuni, sijui kuna wifi, sijui kuna nini. When you get to the airport, the first thing they take is your passport. Okay, let me start from Kenya. When you give your passport to the agent will give you back your passport together with a contract that you know nothing about in the airport. So you have not gone through that contract. You don't know what that contract consists. Wewe unazisomeaga tu kule ukifika. In fact, ukishakaa because hata una hiyo time. Umelipiwa ndege iko na layover ya 15 hours. So by the time unafika Saudi ushabiti yako yote. Umeshafika, umepatiana, they take your passport before uingie kwa hiyo gari ya kampuni. Umefika kwa kampuni, you have not even told your people that umefika. This is the Saudi that everyone hears about. Then they take your phones. If you have gone to an office and not to a kafiri direct, that's a sponsor who took you from here, that is, you don't stay with your phones in your company. The companies take away your phone. Why? Because there's something they're trying to hide. Because even those agents who are here, some of them are not aware of what is going on there. Yeah? So for me, I think I told my mom I got to Saudi, I think after 3 weeks is when I saw my phone. 3 weeks. Of having maybe 1 meal in a day. Mchele na cabbage sijui nini, mchele na mayai, mchele na kapiska kuku. And it could be chai na kubus, it could be inaitwa nini, strong tea na kubus asubuhi, alafu maybe a meal lingine itakuja na huko jioni, and mkikosa mna survive, you know. And
what do you have to do? Mmefungiwa somewhere, by the way. Mnafika huko mnapata ya kuna watu wamekaa 3 months hawajaenda job. And you're like, why even still, are they still getting other people to come for what? Like, why do they have to go through that? And we are aware that they pay for us to go there. Like, this is modern slavery itself. Because someone has paid for you. Say ako entitled to do any shit to you. They want to do. So you're here, you're like, okay, this is how it goes. And then there's nothing you can do, there's nothing you can say. In fact, hata mfanye nini, hata makara wakikuja, they won't side with you, you know. So we get to the company, and then we get people who are ill. Sijui mwingine operation yake, sijui liraruka, sijui ameanza kuoza, sijui mwingine ako na cancer. We fought. We strike. Yeah? But there's nothing that can be done. Why? Because uyu agent wa Kenya lazima a replace mtu. In fact, I think you have to replace 2 people so that this one person can go back. That is the agreement. So that is the agreement. You know, these people, for me, I think it's even the pain of other people. Yes, I have my own pain, but there's that pain of what other people went through. Yeah? And tulifight sana, and venye tu Eunice alisema, the returnees have been there. Sophie has helped one girl come, huyo mwenye alikuwa ameoza, you know, ameoza CS and all that. And it's after a long time, after ata agent kukuja na anasema ati udem, yeye aliambiwa si mgonjwa anywhere. I was there, I was sick in Saudi. For some months, no one told me exactly what is my problem. I couldn't breathe at some point. I used to use an inhaler. Ameongea story ya Juma nikakumbuka because I also went to the embassy. And I remember I asked Juma, I went there and I told them, yes, I'm 8 months here, but this is what is happening to me. And I need to go home because I have exhausted all my savings. Nimetumia yote hosi. I don't have anything else. Nimeenda job, nimeshindwa kufanya job. I'm not strong enough. Yeah? VP was high. I get to a point I can't breathe properly. I just wanted to come back home to just see my daughter and my mom. Because for me, I knew I'm going. Like, for me, I knew it's done. That's a done deal. Yeah, I thought it's over for me because of how I used to feel. And I'm there. Ninaangalia ni Wakenya wenzangu wananiambia ati there's nothing we can do. It's either you go back to your company or uende ujishikishe. And I asked them, when I remember the company I'm going back to, is it the one that we used to fight every day, these sick people to be taken back home? That is where I'm going to die now, very well. And I asked them, is it easier for coffins to come here for you to transport them back home than mtu mwenye amejileta na anakuambia ni mgonjwa? I cried and asked them, I am actually surviving on an inhaler. Yeah? How do you want me to face all this? How am I supposed to? I just want to go and meet my mom and my daughter. Hata kama wataniona tu alafu nikufe, it's okay. That is all I wanted. And no one could, hakuna mtu alinijibu, kila mtu alijipatia shughuli. Juma, there are those who are there, I don't know, I just only know one, Shogi, you know. And I said, it's okay. So moja hapo kwa geta kaniambia, just go and try Sakan. Sakan is a deportation center. Yeah. So, cause nilika hivi nikashindwa mimi na venye ninasikia sina hiyo energy ya kwenda kushikwa na karao, niende nilale chini kwa floor and all that. I was badly off, so I didn't have the energy. So I was nitenda Sakan, wanichukua mwa nikata nijue if I have hope or I don't have. So I went to Sakan deportation, but they took me in. And when they took me in, my company now came for me after like 12 hours. And now I'm here asking myself, this company has come for me. Me, I'm going to die. This is the end point for me, by the way. This is the end point. So I refused, but they like told me, lazima uende na wao, or else tukushikishe kwa polisi.
I'm like, when you, what crime have I committed? I just want to go home. Go home, yeah. Why is I even brought myself for the government to pay my ticket and I go home. I don't, mbona mnanirudisha kwa ofisi? That is incurring a cost on them. They'll have to pay the flight. So for me, I knew they're taking me back to make me suffer. And nikawambia sawa, wacheni basi niende vitu zangu huko ndani, nitakuja. Because I knew when I go back inside, my fellow Kenyans will strike. They will not allow me to come out. But hawakunikubalisha kurudi ndani. In fact, I was thrown outside the gate. Nililetwa bag kwa gate. So when I went to the accommodation, our main offices are in Dammam, but I was in Riyadh. So we also have an office in Riyadh. I went and I was locked up. First of all, they searched my bags, they took my phone, and they went and locked me up to a certain room up there. That time I was going through a lot, and I had the fear of being alone. You know, I felt like this point I'm alone is when nitashikwa na hiyo kitu tena nishindwe tena kubreathe. Then who will be there to help me? Yes, I have my inhaler. But who will be there to help me? Na umefungiwa. Actually, ni venye supervisor wa sasa wa Kenya, because we have Indonesians and we have Kenyans. She came and told me, you know what? I will not stay with this key. I will give you this key because I know you're not a bad person. I'll just give you this key so in case you have an emergency, you'll just come and knock on my door. And if I need, I will be coming to check on you after every 2 hours to see if you're okay. Okay. So when I tell you it's me, Christine, you just open. So that is how nilikaa huko one day, and then the next day they took me back to Dammam. They never talked to me for a whole week, but I thank God they at least fastened my process. Me, I don't know what happened, but yeah, I came back home. I want to talk about those agents who are talking about. There's one, in fact, he was my broker, and it really hurt me, and I said I must talk about it today. That guy who said that our Kenyan women are the ones who are suffering outside there because they can't close their legs. Who said everyone who is suffering outside there is suffering because of sex? Yeah. You know, who that is a very bad notion and a very bad allegation. I will call it an allegation because these are the people that we run to first when we get our phones to tell them what we are going through. But they do nothing about it. They don't do anything about it. Wanakuambianga tu tumeandika email kwa ofisi wamesema watarekebisha. Watarekebisha nini? What do they do about it? They wait for you to get your things and go to work. Ukimistreetiwa wanakuambia kwani wewe ni wa kwanza. I remember a girl who was going through your story ya try to be sexual harassed by like the father and the boys of the house. And the supervisor is there asking, are you the first one? You're not the only one who has been in that house. And she was complaining each and every day. But these are the people who are supposed to help you. Your Kenyan representatives there, but they can't do nothing about it. They can't do anything about it. Which hurts so much because unexpect hao ndio watu wanafaa kuelewa. Warabu wanaweza kusa kuelewa. I mean, I was in the streets one day going to hospital. I'm unable to breathe. They don't care. And that is when I realized by the east or west home is best. Sababu hapa Kenya hata ukianguka hapa kila mtu ameanza kukimbia to know what is going on. Exactly. And I was almost losing my life on the streets. In the interest of time, thank you, Grace. And I am really sorry, ladies. I'm extremely sorry for the experiences that you went through. Yes, final word. Let's hear from the two last ladies because time is not on our side. Tafadhali jiintroduce, pole in advance. Yeah, unaweza tuambie sana ni solutions. Hebu tuangalie ni nini tunafaa kufanya. Yeah. My name is Abishag. I was in Lebanon. I wasn't in Saudi. And my experience also was not that beautiful. It was very ugly. But I thank God because we are back home. That one, it's like a miracle that happened to me. Because I went there 2012 and I came back 2020. That's 8 years, huh? Yes, because my employer took my passport and she went with it to Australia. She wanted to travel with me. When I refused, I don't know what happened. She took my paper and blocked me not to get out of Lebanon until she came back. By miracle, let me call it a miracle, when there was corona and that in Lebanon there was mambo ya economic epidemic.
kukakuwa na shida sana ya dollar and stuff. Tukashikana as Kenyans. I was the leader. I led them. Thank you. And tukafanya movement, tukaenda kwa street, tukalala kwa consulate, because we used to complain to our consulate who was not there for us, though he was not a Kenyan, he was a Lebanese. And tukalala kwa street for like a month. 107 people, girls. And well-wishers, we tried to talk to, kujaribu kuongea na government yetu, haikutusikia. But well-wishers walikuja, some NGOs, they did. And we are lucky we are back home. You're back home. So that is by miracle. Me, what I can say is a solution, like for Lebanon. We need, they need, at least when we are choosing the ambassadors, tutafute Mkenya mwenzetu. Okay, fine, I hear like in Saudi ni Mkenya yuko huko na hasaidi. But I think it would be much better if we look for someone who have ever suffered like what I went through. I go there to kuangalia wale wengine, kusimamia wale wengine. Cause saa zile mnaweka Mlebanese hapo, ukienda kupeleka complain, hata wa side na wewe. Ata side na employer wako, always. And girls there, they are going through hell. Watu wamepitia mambo mengi sana. So about the agents also, tunafaa tuangalie about kama contract. Ukiangalia most of the girls that are traveling outside the country, hawasomangi, hawakuangi wamepewa hiyo nafasi ya kusoma hiyo contract imesema nini. Like hata mimi mwenyewe I didn't knew. Wengine wanakupatia imeandikwa na Kiarabu. Ukifika kule what you expected ama vile alikuambia na mdomo, unapata ni opposite. So ningeomba my agents kama serikali yetu ingililie kati hizi vitu za about contract before mtu assign, ikuwe imego through, wewe mwenyewe umego through na umekubali ati hii ndio ile kitu naenda kufanya, hii ndio ile kitu naenda kupata kule, nitakuwa nikilala masaa mangapi and all that. Umeilamba stamp. And then we need to have a representative over there wenye wana follow up. I have a lot to say. You have a lot to say. You have a lot to say. Asante sana. My name is Bansi. I'm a Litani. I was in Lebanon. I traveled in 2019 September and nilirudi on 2021 July. For me, Lebanon was really hectic. It was really hectic cause agent nikitoka hapa agent aliniambia naenda kupewa 30,000, but now kufika huko naenda kupewa 20,000, of which nilifanya for 2 months na sikupata hizo pesa until nikakemboi nikupotea. And now the reason hata unapata watu wengine wanakemboi ni zile challenges tunapata kwa hizo manyumba. Mostly me kwanza sana ilikuwa ni chakula. I used to eat kwa garbage. Hadi nilikuwa naona tunyanya nakimbia kinaona kama nimeona matunda. It was really hard for me. Na ukiambia agent anasema ati hawa watu ni wazuri sana. Namuuliza ni wazuri aje? Umekaa na wao unawajua? Hawajui but anasema ni wazuri. Agent, please, mkisikia watu ama wasichana wakicomplain about nyumba wanateswa ama wapewi chakula, please take action. For me, ndo ni change nyumba after 1 month. After 1 month, nakumbuka nilienda nyumba ya pili, ilikuwa na shosho. And that shosho alikuwa mchoyo sana. Nakumbuka nikiiba chakula, zinachemka, nachota na mkono. Nenda kuweka mkono kwa fridge, ipoe. It was really painful. Sayo unaenda kulala kwa balcony. The whole night unalala kwa balcony na hakuna blanketi. Alafu another thing, uko Lebanon ni snow, uko kwa mountain. Na sayo nikitoka Kenya, nilikuwa na ugonjwa mbavu. Kwa nilikuwa nimegonjeka mbavu juu ya TB. So nikienda huko sikuwa nimerecover mbavu vizuri. Unaenda kulala kwa simiti na kwa snow. Snow yani I remember hata nikipotea snow ilikuwa inanifika kwa magoti.
nimebeba kibag. Nalia tu mtoto wangu. Nifike tu nyumbani naona mtoto wangu. Agent, the only thing me I have problem with the agent. Those 2 months nilifanya huko before nipote pesa yangu sijui alikuwa anatumia za nini. Sikuziona. Na sio nimeacha mtoto wangu na mama yangu. So for me I will just say the government wachunguze agent. Na kwanza hata hiyo ofisi si ati ilikuwa yeye alikuwa ni broker. Anatafuta wasichana na hadi wa leo bado anapeleka. Anatafuta wasichana, anachukua wasichana, anawaweka kwake sijui kwa mama yake, wanapelekwa Lebanon. Na sasa hiyo pesa Lebanon, sasa hiyo passport ni free kuenda huko, lakini yeye anakuitisha pesa hiyo passport. So what I will say, agent ndio wanatuangusha sana. If gava inaweza angalia tu agents wenye wako legit, because najua kuna agents wako legit na wanafanya kazi vizuri, but now hao wengine wenye wamekuja kufanya broke wanakuja kubroke watu. Na sasa sisi kama mimi nilikuja huku Lebanon na nilikuja huku Kenya nikapatana na agent after venye wameona nimerudi, and niko na groups nimefungua Facebook, WhatsApp, naambia Kenyans in Lebanon wengine please msiende huko bla bla bla. Wanaanza kunitafuta mimi ati tusaidie, tupatie wasichana, tutakupatia 30,000. Unatupea wasichana, tutakupatia commission. Mimi nasema ni sawa. Najaribu natafuta wasichana nitafuta. Lakini nafika point nashindwa juu venye nilipitia huko siwezi taka mtu yote apitie huko. Nilipitia mingi sana, siwezi taka hadi kusema kwa media. Even my mom, she doesn't know, because hata akaweza jua sijua anaweza fanya nini. But it's made me stronger and stronger. Now here I am here. I never knew anything about human trafficking, but at least when nilikuja Kenya, nilikuja nikajua human trafficking inasema nini na inamaanisha nini. So please, what I would say, government waangalie tu agency. The real agency, the legit agency hizo ni sawa. Lakini hizi zingine za broking sijui una broke huku unapewa 5,000 nini, hiyo ndio inaharibu. Yeah. Thank you. Pole sana Bansi, and of course pole sana to my panelists, my guests for today. This has been one of the most difficult shows I've had to do, but I think it's worth it, because these issues are happening to us, they're happening to our sisters, they're happening to our daughters, they're happening to our mothers, and they're happening to people that we know. Like the guests have said, not all cases are bad, but majority of those cases end up in very bad situations, which is very unfortunate. We want to end this show at this particular point, but of course, we always say the conversations keep going. Clearly, there is work that needs to be done, and if this show has touched you in any way, please reach out to us at KTN Home across all social media platforms, because we're trying to find a way of at least making the situation better for these women. From us here at KTN Home, and of course we have people who you do not see because they're working extremely hard behind the camera. We just want to say asante sana for keeping it here. Let us engage on the socials. Let us uplift the lives of these women. Let us transform the lives of these women. Now, till next time.